Hello students, welcome back to another session of redox reactions. In our previous video, we have discussed about what the definitions of oxidations and reductions in terms of oxygen, hydrogen and electronegative element. Okay, so more definition anna kaltidivi. Today, with the continuation of that, let's study the other three definitions of oxidation and reduction. Okay, so the first definition of oxidation and reduction, that is in terms of electropositive element. So in terms of electropositive element, now let us define oxidation and reduction. So electropositive element, so ನಾನು previous class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. So electropositive element ನಾವು reference ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡದ್ದು hydrogen. Okay, so with respect to hydrogen, we studied that addition of hydrogen is called as reduction. Okay, and removal of hydrogen is called as oxidation alva. So removal of hydrogen is called as oxidation and addition of hydrogen is called as reduction. So ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾದ್ರೆ addition of hydrogen, so generalize ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ hydrogen is considered as electropositive element. So therefore addition of electropositive element is also considered as what? Addition of hydrogen. Addition of hydrogen is reduction. So therefore addition of electropositive element kuda enagirbeku, so that is also considered as reduction. Okay, and removal of hydrogen is called as oxidation. So therefore removal of any electropositive element is also considered as what? Oxidation. Okay, so this is another definition of oxidation and reduction. Okay, so addition of electropositive element is called as reduction and removal of electropositive element is called as oxidation. Idu fourth definition of oxidation and reduction. So they are all classical definitions of oxidations and reduction. Now let us move with the modern definition of oxidation and reduction. So modern definition of oxidation and reduction ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡುವ. So that definition is called as the definition in terms of electron transfer. Okay, so definitions of oxidation and reduction in terms of electron transfer. So this concept can be explained by considering one example. I'll take the formation of sodium chloride. Okay, so formation of sodium chloride tagolva. Sodium chloride is an example for an ionic compound. Okay, so ionic compound in example, formation of sodium chloride. So in order to form sodium chloride, so what we need Na plus Cl2, right? So when sodium it combines with chlorine, it will give sodium chloride, and this equation is not balanced now. So here write 2 and write 2 here. So now the equation is balanced. So this is what? The formation of sodium chloride. Okay, it is an ionic compound. So we know that in ionic compound the constituent particles, they always exist as ions. So ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ion formation ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, or ions form ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ constituent particles. In NaCl, Na it exists as Na plus and Cl it exists as Cl minus. Okay, Na plus and Cl minus form ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So we know that plus and minus, so ಇದು cation and ಇದು anion. So what it indicates, what these charges indicates, so plus sign indicates that so there is some deficiency in electrons ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, and minus indicates that ಅಲ್ಲಿ electrons ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. So therefore we can say during the formation of sodium chloride, so formation sodium chloride ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ and Cl ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ Na ಇದ್ದದ್ದು Na ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ Na to Na plus ಆದಾಗ. And at the same time, so
ವಾಟ್ Cl2 ಇದ್ದದ್ದು Cl ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ, 0 ಆ್ಯಂಡ್ 0. ಸೊ Cl2 0, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ Cl2 ಇದ್ದದ್ದು Cl ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ were gained by this chlorine in order to convert Cl minus. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಸೋಡಿಯಂ. So chlorine is considered as electronegative element. So according to our previous definition, addition of electronegative element to any atom is considered as oxidation. So here in this equation we are adding chlorine to sodium. It indicates that sodium is getting oxidized. So idenagtide sodium iddadu Na plus anta ಹೇಳಿದ್ರೆ oxidation ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ previous definition ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು in terms of electron transfer ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು. See what I told here, sodium ಇದ್ದದ್ದು NaCl ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅದು Na ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ some electrons will be lost by this sodium. Okay, so therefore we can say loss of electron. So ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ therefore we can define loss of electrons. So loss of electrons is termed as oxidation. So loss of electrons is termed as oxidation, and we know that the opposite reaction, so oxidation and reduction reactions, they are two opposite reactions. Loss of electrons, oxidation adre, the opposite of that is called as gain of electrons. Gain of electrons is termed as reduction. So gain of electrons is termed as reduction. See, loss of electrons, oxidation ಎಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಇಂದ Na ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದು Na ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ Cl2 ಇದ್ದದ್ದು Cl ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ were gained by this chlorine, and chlorine is getting reduced. So same equation alli we can see both the reactions. So nan helidene redox reactions means what, so it is two set of reactions. Okay, oxidation ಮತ್ತು reduction reaction, they are taking place simultaneously in redox reaction. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ redox reaction ಅಂತ ಹೇಳೋದು. redox stands for reduction plus oxidation. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅಥವಾ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದೇ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಟುಗೆದರ್, ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ನೇಮ್ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಯಾನ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಅದು ಕೊಡಲಿ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಕೆನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಈ ಸೋಡಿಯಮಿನ ಕೊಡೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೋಡಿಯಂ ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಯಾವತ್ತು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಈ ಸೋಡಿಯಮಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸಿ ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು, ಸೋಡಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೋಡಿಯಮನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್.
So what is reducing agent? So it is helping for the reduction. So reducing agent always helps for the reduction, okay, by itself undergoing oxidation. ಇದು reducing agent ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಬೇಕು, ಇಟ್ itself always undergo oxidation. So reducing agent ಯಾವತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗೋದು. And at the same time, if you look at this chlorine, so chlorine ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ thereby it oxidizes your sodium ಅಲ್ವಾ, ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ therefore we can say chlorine is what agent for this sodium ಅಲ್ವಾ, ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, or it is helping out in the oxidation of the sodium. So therefore chlorine is called as oxidizing agent in this equation. So oxidizing agent. So what is an oxidizing agent? Oxidizing agent is the one which helps in the oxidation. Okay, so ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it should undergo ರಿಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಹೊಸ ಟರ್ಮ್, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಟು ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಸೋಡಿಯಂ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕೊಟ್ಟ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಕೊಟ್ಟ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೋರಿನ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. So oxidizing agent always undergoes reduction, and at the same time reducing agent ಹೇಳಿದ್ರೇನು? So reducing agent is the one which helps in reduction by itself undergoing oxidation. Okay, so these are the few terms you have to remember. So reducing agent ಮತ್ತೆ oxidizing agent. Okay, so and if you look at this equation, ಇದೇ equation ನ I can divide it into two parts, isn't it? So ಈ equation ಅನ್ನು ನಾನು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. See here, so 2Na, we have 2Na. So this 2Na is now getting converted into, so idenagide Na plus and Cl minus. So it is now converting into 2Na plus, isn't it? So 2Na plus agi convert ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೇಗೆ 2Na plus agi convert ಆಗ್ತಿದೆ? By the loss of 2 electrons. So each sodium atom will lose 1 electron. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ 2 electrons ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಅದು that 2 electrons will be gained by this chlorine, and I'll write that reaction separately. Cl2 plus 2 electrons. When this chlorine takes up these 2 electrons, it becomes 2Cl minus, isn't it? 2Cl minus ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಧ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ what is happening here? It is loss of electron, and this is your oxidation alva. So here oxidation is happening, and here gain of electrons by this chlorine, and this is called as your reduction. So oxidation and reduction. Okay, so these two reactions ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು? half reactions. So ಇದು redox, ನಿಮ್ಮ full redox reactions. That redox reactions, it is divided into two parts. Okay, so first that is called as oxidation half reaction, and second one is known as reduction half reaction. And if you add these two reactions, ನೀವು ಎರಡು ಈ reaction add ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the same redox reaction, oxidation plus reduction, that is nothing but redox reaction. So if you add these two reactions, you will get 2Na plus Cl2. So e 2 electrons will be cancelled by these 2 electrons. You will get 2Na plus Cl2 gives 2Na plus Cl minus, andre it is nothing but 2NaCl. So this is your redox reaction. Okay, so what we discussed today, so that is what
reduction and oxidation in terms of electron transfer. Okay, so in terms of electron transfer, loss of electron, so loss of electron, so that can be so ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. So it is Leo girl. Okay, so here loss of electron is called as oxidation and gain of electrons is called as reduction. Okay, loss of electrons is called as oxidation and gain of electrons is called as reduction. And one more thing, always oxidation reduction, always oxidation and reduction reaction, they always take place together or simultaneously in a reaction. Okay, so if write any equation ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದಿ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ and the species which helps in the oxidation is called as oxidizing agent. Okay, and reducing agent ಹೇಗೆ reducing agent ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ by itself undergoing reduction, and oxidizing agent ಹೇಗೆ oxidizing agent ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ so by itself undergoing reduction. Okay, so ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು equation ಕೊಟ್ಟಾಗ identify the oxidizing agent and reducing agent ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. and always redox reaction it can be divided into two parts, ಒಂದು oxidation half reaction ಮತ್ತೊಂದು reduction half reaction. Okay, so this is about the definition of oxidation and reduction in terms of electron transfer. So far we discussed what 5 definitions of oxidation and reduction, and the last definition, so that is in terms of oxidation number. Okay, so in terms of oxidation number, so this is considered as a more modern definition of oxidation and reduction. Okay, so that is in terms of oxidation number. So before defining that oxidation and reduction in terms of oxidation number, now let us study what is this oxidation number means. So oxidation number or oxidation state ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋ ಫಸ್ಟಿಗೆ. So in my previous example, so previous example ನಾವು ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡು, that is formation of sodium chloride ಅಲ್ವಾ, formation of an ionic compound ತಗೊಂಡದು, and ionic compound ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತು Na plus and Cl minus ಆಗಿ ಬರಿತೀವಿ. Okay, so there is a complete transfer of electrons from one atom to another atom during the formation of an ionic compound. Okay, so therefore we can define loss of electrons is called as oxidation and gain of electrons is called as reduction ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. But what if I take a covalent compound, ಒಂದು covalent compound ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, okay, so for example I'll take HCl here. So HCl form ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I need to take hydrogen and chlorine, isn't it, H2 plus Cl2. So HCl is an example for covalent compound. So covalent compound ಅಲ್ಲಿ I cannot write it, so Na plus Cl minus ಬರ್ದ ಹಾಗೆ I cannot write HCl as H plus and Cl minus. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗುದು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರೈಟ್ HCl as H plus and Cl minus, but so there is a partial charge. What? So partial charge will be there in covalent compound. So partial ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಂದ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ therefore will write Na plus and Cl minus. But in the case of covalent compound, if you consider any covalent compound, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there will be partial transfer of electrons from one atom to another. So ಯಾಕಲ್ಲಿ partial transfer of electrons ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ due to the electronegativity difference between two atoms. So here hydrogen and chlorine ಹೇಳಿದೆ. We know that chlorine is more electronegative than hydrogen, and hence ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ these bonded pair of electrons are partially shifted towards this chlorine, as partially, not completely, partially shifted towards this chlorine. So therefore there is a partial negative charge on this chlorine and partial positive charge on this hydrogen. Okay, so ಈ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. Okay, so in terms of electrons we cannot define oxidation and reduction here alva. So therefore in such cases illi ಏನನ್ನ ನಾವು assume ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, here it is assumed that
ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ಇದನ್ನು HCl ಅನ್ನು H+ ಮತ್ತು Cl- ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್. Okay, so therefore this assumed charge is termed as oxidation number. So assumed charge or apparent charge anta helteve. So therefore what is an oxidation number or oxidation state helide? Oxidation state is nothing but it is the apparent charge possessed by an atom. So ಒಂದು atom, ಒಂದು compound ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು atom ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ apparent charge. ಓಕೆ, ಇದು ಟ್ರೂ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದು ಟ್ರೂ, Na+ ಮತ್ತು Cl-, ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು H ಅಲ್ಲಿ +1 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ Cl ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1- ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪಾರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಪಾರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ oxidation number. Okay, so oxidation number, that is also called as oxidation state. So what is oxidation number? Oxidation number is nothing but the apparent charge possessed by an atom in a compound. Okay, for example in this case HCl alli, so HCl alli the apparent charge possessed by this hydrogen, that is +1 ಅಲ್ವಾ, +1 ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕ್ಲೋರಿನಿಗೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಪಾರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್? Cl ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1-, therefore -1. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಪಾರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್, ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ here it is +1 and -1. ಇದು ionic compound ಅಲ್ಲಿ and ಇದು in the case of covalent compounds. Okay, so therefore in terms of oxidation number, how we can define this oxidation and reduction ಹೇಳಿದ್ರೆ, see here hydrogen, so hydrogen means what? H ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 2 ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪಾರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ 0. ಯಾಕೆ 0? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ 0. ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ Cl2 ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Cl bond Cl, both are identical atoms, there is no electronegativity difference, therefore the apparent charge possessed by this chlorine atom in Cl2 is also 0. Okay, but when it is converted into HCl ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ electronegativity difference ಬರುತ್ತೆ between 2 atoms H and Cl. So therefore it is assumed that electrons from hydrogen will be transferred to this chlorine. ಆ ಥರ ನಾವು ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು and will get a charge on hydrogen and chlorine. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ 0. Okay, the apparent charge oxidation state is 0 here and here it comes +1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ? 0 to +1 ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ therefore this is called as oxidation. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ what? Oxidation. So increase in oxidation number is called as oxidation. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್? ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ is called as oxidation. Therefore opposite of that is decrease in oxidation number. So decrease in oxidation number is termed as what?
it is termed as reduction alva. So it is termed as reduction. So which one is undergoing reduction in this equation? So here hydrogen is undergoing oxidation alva. 0 to +1 agide, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. So therefore hydrogen is undergoing oxidation. And if you look at this chlorine ಏನಾಗಿದೆ 0 to reactant ಅಲ್ಲಿ 0 oxidation state ಇತ್ತು, but while coming to product side it was -2, right? -1. So 0 to -1 ಕಡಿಮೆ ಆದದ ಜಾಸ್ತಿ ಆದದ? So 0 ದಿಂದ ಮೈನಸ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. So therefore it is reduction. Okay, so decrease in oxidation number, that is called as reduction. So here in this equation hydrogen is what? It is oxidizing. So this is oxidation and chlorine is getting reduced. So this is reduction. Okay, so this is reduction. Therefore oxidation and reduction simultaneously together in a reaction. So therefore it is an example for redox reaction. Okay, so what is oxidation in terms of oxidation number? Increase in oxidation number is called as oxidation and decrease in oxidation number is called what? Reduction. Okay, so with this we have finished all the definitions of oxidation and reduction. So ellavanna point by point barkolli with respect to oxygen, with respect to hydrogen, with respect to electronegative element, so with respect to electropositive element, and so ಯಾವುದು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, that is in terms of electron transfer, what is oxidation, what is reduction, and in terms of what? Oxidation number, what is oxidation and what is reduction. And we have studied two more words today, right? Oxidizing agent and reducing agent. What is an oxidizing agent? What is a reducing agent? So how to identify the oxidizing agent and reducing agent in a given equation. So ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು. Okay.